Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN. I am Tanya. Follow me for the news update. Wednesday 14th of April, India's constitution maker B.R. Ambedkar 131 birthday anniversary. The day is also one of the various programs in the state along with the country organized by various organizations and political parties. There have been various events. The ruling party BJP and its alliance. The day was observed through various programs in the state at the initiative of SC Morcha officials. The main program has been held in the capital Agartala. Tripura Scheduled Caste Welfare at the Ujanta State Museum this morning. An event was organized on the initiative of the department. As the chief guest, Revati Mahandash, Speaker of the Legislative Assembly, was present. Department officials were also present at the event. Principal Siv Das today wreath were laid at the portrait of the Ambedkar. Highlighting Ambedkar biography, the principal said he was from the country, the author of the constitution. Also, he has done in the interest of Dalits in the countrymen. ভারতীয় জনতা পার্টি এই সময়টা আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস হচ্ছে 6 এপ্রিল থেকে এই 14 এপ্রিল এটাকে সেবাই সংগঠন রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত কার্যকর্তারা শুধু ত্রিপুরায় নয় মানুষের সেবায় আমরা এই কয়টা দিন রক্তদান শিবির, স্বচ্ছ ভারত, গরিব মহল্লাদের খাবার সামগ্রী ডিস্ট্রিবিউশন করা, আমাদের পুরনো কার্যকর্তাকে সম্মান করা, এই কাজগুলো আমরা করছি। যেহেতু আপনি আম্বেদকর নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য বলবো যে এত লম্বা সময় পর প্রায় 65 বছর পর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে আম্বেদকর নিয়ে পঞ্চতীর্থ ক্ষেত্র তৈরি করছেন, যে এটা তো অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল। যিনি আমাদের সংবিধান দিয়েছেন, যিনি আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর জন্য সমভাব, যেটা মানুষের সেবা কার্য করার জন্য যে ভাবনা চিন্তা দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে আজ এত বছর পর প্রধানমন্ত্রী কাজ শুরু করেছেন। উনি যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেটাকে একটা তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি যেখানে সংবিধান লিখেছেন সেটাকে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটাকে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে করেছেন। তিনি যেখানে দীক্ষা নিয়েছেন সেটাকে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে ওনার জীবন নিয়ে একটা সংশোধনাগার বিশাল বড় আকারে, সেখানে রিসার্চ সেন্টার, যে সেখানে আমাদের আজকের নতুন প্রজন্ম সেখানে জানবে, বুঝবে আম্বেদকরের জীবনী, তিনি কি ভেবেছিলেন এই ভারতবর্ষকে নিয়ে। The miscreant of Teliamura threatened to kill an ordinary youth by throwing a revolver at his head in the evening at a distance. According to the details of the incident, a local named Vivash Das near Teliamura Satsang Ashram was returning home with his bike after completing his work as usual. The miscreant of Teliamura threatened to kill an ordinary youth by throwing a revolver at his head in the evening at a distance of throwing stones from Teliamura PS station. According to the details of the incident, a local named Vivash Das near Teliamura Satsang Ashram was returning home with his bike after complete his work as usual. According to the report, the main reason for the incident was after the change of the state on 23rd of May 2019. One day, the house of a local Vivash Das along with his house was vandalized and he was also beaten. He was also threatened with death at that time. On that day, Vivash Das fled from Teliamura to his relative house in Agartala. However, on his way to Agartala, a case was registered on behalf of Vivash Das family at the SP office in Agartala with the names and address of the 7 peoples. The case was then sent to Teliamura PS from Shadar Agartala PS office, whose number was 30/2019. It may be mentioned that 2 youths named Shudip Roy and Mithun Devnath of the Netaji Nagar in Teliamura blocked the way of Vivash Das this evening to withdraw the case filed in the past. It is alleged that a young man named Shudip Roy held a revolver in Vivash Das' head even before he suddenly realizing something. Then they kept saying that he could be killed to drop the old case against them. Then Vivash Das rushed to the Teliamura PS from their scheduled place in the self-defense. Based on this, a case was registered at Teliamura PS around 8:40 p.m. on Tuesday, whose number is 42/2021. Police from Teliamura PS rushed to the Netaji Nagar area of Teliamura to arrest the 2 accused. However, the police of Teliamura PS went to Netaji Nagar area and did not find any people. Meanwhile, other locals came to the police station with empty hand and sat in a long protest inside Teliamura PS to arrest the accused. Upon receiving the news, he rushed to the spot. Teliamura Subdivisional Police Officer Shonacharan Jamatia, later Subdivisional Officer Shonacharan Jamatia and OC of Teliamura PS Station Naru Gopal Dev promised to arrest the accused. Meanwhile, the police of the Teliamura PS Station has sent a team of 4 TSR, including a sub-inspector, to the guard house of the Vivash Das today due to the crisis in his life.
At present, a whole team of police is patrolling in front of Vivas Das house near Satsang Ashram in Teliamura. However, a bunch of questions have appeared in the well-wishers of Teliamura about how the miscreants are walking around the city of Teliamura with revolvers in their hands. Now it remains to be seen whether the police of Teliamura PS can fall into the trap of miscreants, and that has become a question of crores of rupees in the mind of people. ঘটনা হয়েছে 2019 সালের মে মাসের 30 তারিখ আমার বাড়িতে ভাঙচুর করছে, আমার মারধর করছে, আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করছে। এই বিষয় নিয়ে সেটা আমি সেদিন আমার এইচডিপি তৎকালীন এইচডিপি আমার উদ্ধার করছে, তারপর আমি আগরতলা গেছিলাম। এই বিষয় নিয়ে সেটা আমি আগরতলা পিএসে একটা কেস করছিলাম, এসপিএসে। এই কেসের রেফারেন্সে কেস চলছে। কেসের কী কন্ডিশন আমি জানি না, কিন্তু এর মধ্যে এই আজকা এই প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে আমি বাড়িতে যাইতেছি। এই কেসের 2 জন আসামি, আমি 7 জনের নাম দিয়ে কেস করছিলাম। কেসের 2 জন আসামি সুদীপ রায় এবং মিটন দেবনাথ, 2 জন আমার বাড়ির সামনে সৎসঙ্গ আশ্রম বাড়িতে যাইবার সময় আধা ঘন্টা আগে বাড়ির সামনে আমার অনেকটা বাড়ি আড্ডা সৎসঙ্গ আশ্রম কোনো রকম আটকাইছে। তারা বাইক দিয়ে আমার বাইকটা দাঁড়া করাইছে সুদীপ রায়। সে তার হাতের টিক্কা রিভলভার আমার মাথার মধ্যে ধরছে, সেটা বুঝছে যে আগে যে তার বিরুদ্ধে কেসটা করছিলাম এটা তুলে লাইতাম, নাহলে আমার জীবনহানি করবো, আমার মেরে নেবে। তারা বাড়ি কোনখানে করে? তাদের বাড়ি নগর, এবং তারা আমার আগের কেসে আসামি, এবং তাদেরকে আমি তাদের বিরুদ্ধে আমি অলরেডি কেস দিয়ে রাখছি। তেলেমুরা থানাতে কেস দেওয়া আছে, তেলেমুরা কেস নাম্বার 30 2019। মানে ওই কেসটা তোলার লাগে আজকে এই কেসটা তোলার লাগে আজকে তারা বন্দুক নিয়ে সেটা রিভলভার নিয়ে আমারকে মারার চেষ্টা করছে। তো এখন কি আপনার তেলেমুরা থানাতে জানাইছেন? এখন আমি তেলেমুরা থানাতে আইছি, আমি থানাতে বিষয়টা নিয়ে লিখিত জমা দিছি। এখন আমি প্রাণের ভয়ে আছি, আমি এখন থানাতে আশ্রয় নিয়ে রাখছি। আপনার নাম? আমার নাম বিভাস দাস, আমার বাড়ি শান্তিনগর। Bureau Report, Mrinalini, ENN. A young man named Rakesh Sharkar tried to commit suicide by consuming poison. The incident took place in Murabari railway bridge area under Bisargal PS. Young man lying on the roadside of the road and informed the Bishargar fire brigade. The firefighter rushed to the spot and rescued the youth and brought him to Bishargar hospital and referred to GBP hospital. The local understood that he was poisoned. His house is also in the same area. Reportedly, he got married twice and both his wife left him. এখানে একটা লোক বলে না সার্ভিসে ফেলে দিচ্ছে, তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। বিষ খেয়েছে নাকি গেছি আমরা বুঝতে পারি নাকি এই মোবাইলটা ফেলে আসতেছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি তুলে নিয়ে আসছি। কোন জায়গাতে পাইছেন? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে? নিজের কাছে। জায়গাটার নাম কি? এটা জায়গাটার নাম কবরখোলার এখানে একটা কি মন্দির আছে, মহাদেব মন্দির। ছেলের নাম? হ্যাঁ, ছেলের নাম সরকার। CBSE class 10th exam has been cancelled and class 12 exam has been postponed. The final decision was taken today in a meeting with the high-ranking officials in the presence of Prime Minister Narendra Modi. CBSE class 10th examination has been cancelled and class 12 examination has been postponed. The final decision was taken today in a meeting with the high-ranking officials in the presence of Prime Minister Narendra Modi and the Education Minister. Incidentally, the center agreed to advise the opposition keeping in mind the health of the student. Chief Minister Arvind Kejriwal was joined hands with the center to postpone the CBSE class 10 and 12 examination in view of the overall corona situation in Delhi. On the other hand, Maharashtra has also cancelled the state board examination. Multiple candidates in the country have agreed to an online petition to cancel the exam. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi of the Congress were vocal in demanding the postponement of the exam. Note that the CBSE class 10th and 12th standard boards exam is to start from the 4th of May. 10th class examination will start from 6th of June and 12th class examination will continue to 11th of June. 12th grade exam were divided into 2 shifts. The first shift is from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. The second shift is from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. However, a decision will be taken on the 1st June after reviewing whether this rule of examination will continue even if the date is changed. The Chief Minister has announced curfew in Maharashtra to bring the corona situation in Maharashtra under control. The restriction will start from 8 p.m. tonight on 14th of April and will continue till 1st of May. The Chief Minister has announced a curfew in Maharashtra to bring the corona situation in Maharashtra under control.
This restriction started from 8 p.m. to a night on 14th of April and will continue till 1st of May. What are the bans? What are the concessions given by Uddhav Thackeray's government? The speculation was going on for a few days. In the end, the Uddhav government took the step of taking more drastic steps to bring the COVID situation in Maharashtra under control. The Chief Minister took a tougher decision than last 8th of April to suppress corona with a strong hand. Although curfew has been imposed in Maharashtra, essential products have been kept out of the ban. In a 38-minute speech, the Maharashtra Chief Minister said the state government has arranged a relief package of rupees 5,476 crore for those affected by the curfew. Section 144 will be issued in Maharashtra from Wednesday night. No one can go out on the street without a good reason. All the institutions as well as crowded places have been banned. Shooting of movies, serials and advertisement has been banned till 1st of May. Essential product services have been waived only from 7 a.m. to 8 p.m. on working days. No more than 25 people can be gathered at the wedding. However, issues like public transport have been exempted. There are buses and train services. Exemption for curfew, shopping for vegetables, fruits, bakery and essential. No restriction are imposed on these vendors. The Chief Minister has announced to pay rupees 1,500 to 5 lakh peddlers in the state to deal with the corona situation. The same amount will be given to 12 lakh motorists. A 12 lakh tribal families will be given at the rate of rupees 2,000 per month. The construction workers were not disappointed either. Arrangements have been made to pay rupees 1,500 per month for 12 lakh recognized construction workers. Yesterday, the Chief Minister announced a relief package of rupees 548 crore. The Uddhav government has announced to provide 3 kg wheat and 2 kg rice for the beneficiaries of the food security scheme. The Maharashtra government will distribute this food grain free of cost in the next 1 month. Also, Shiva Bhajan Thali has been arranged where the Chief Minister has promised to distribute 2 lakh thali free of cost in a month. The 131st birth anniversary of B.R. Ambedkar was celebrated with due dignity in the Congress Bhavan. At the morning at Post Office Chairman, in front of the building, the portrait of the Constitution was paid homage. The leaders of the SC department of the Congress intervening in today's program. Other congressmen, including Provisional Congress President Pishush Kanti Vishwas, were not present. Dr. B.R., including Congress President Ambedkar's birthday rumor have started circulating in the political arena about the absence of provisional level leaders. আজকে বি.আর. আম্বেদকরজির 130তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এসসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজ আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরজিকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে আমরা বরণ করেছি। এখন আজ বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতবর্ষের যে পশ্চাৎ শ্রেণী আছে এবং দলিত আন্দোলন তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজ দলিতরা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। এই বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের ফাউন্ডার ছিলেন। তিনি সামাজিক যে বৈষম্য আছে সেই বৈষম্যগুলি দূর করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তার সঙ্গে উনি একজন সমাজে বৈষম্য দূর করার জন্য উনি একটা সময় বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বুদ্ধ দলিত নামে একটি মতদণ্ড তৈরি করেছিলেন, যা ভারতবর্ষে এখন দলিত নির্যাতন যেভাবে চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের এসসি ডিপার্টমেন্ট আমাদের চেয়ারম্যানজি শ্রী নীতিন রাওতজির আদেশে আজ আমরা এখানে ভীমরাও আম্বেদকরজির জন্মতিথি পালন করেছি এবং আমাদের বিভিন্ন রাজ্যে সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যে আমাদের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে আমরা আজ এই দিবসকে আমরা পালন করছি। India registered over 1.84 lakh fresh COVID-19 cases in a span of 24 hours. According to the Union Health Minister, daily average COVID-19 cases across the country crossed 1.5 lakh last week. India registered over 1.84 lakh fresh COVID-19 cases in a span of 24 hours. According to the Union Health Ministry, daily average COVID-19 cases across the country crossed 1.5 lakh last week, with the country reporting 1,84,372 new infections. The total number of cases has gone up to 1,38,73,825.
The last 24 hours, 1,027 COVID-related deaths were reported in the country. This took the COVID-19 death roll to 1,72,085. There are 13,65,704 active COVID-19 cases in the country. Currently, India had breached the 12 lakh mark in active tally for the first time on Monday. India has tested 26,6,18,866 samples for COVID-19 until now, said the Indian Council of Medical Research. Among these, 14,11,758 samples were tested on Tuesday. 14 Badharghat area delegation of Rajya Sabha MP led by Anupam Majumdar and Dinesh Chandra Devnath on the basis of 5-point demand of Agartala Municipal Ward number 47 and Belabor Panchayat Shantipalli village in 14 Badharghat Assembly constituency. 14 Badharghat area delegation of Rajya Sabha MP led by Anupam Majumdar and Dinesh Chandra Devnath on the basis of 5-point demands of Agartala Municipal Ward number 47 and Belabor Panchayat Shantipalli village in 14 Badharghat Assembly constituency. Jannadas Vadde visited the house of MP. Jannadas Vadde said that the present government of the country has blocked the development fund of all MPs on the pretext of COVID-19 and none of the BJP MPs is allocating money to the MP development fund despite repeated appeals to the finance minister. She will then appeal to the West District Governor and the BDO of the block to resolve this issue, and if this MP's fund are allocated, she will cooperate 100% for the development of the two areas. The demands are former MLA Yadav Majumdar Pond Side Road in Municipal Ward number 47, which is 450 meters, is from the MP's fund for the construction of the CC road. From the MP's fund for the construction of a 40-meter paved drain from Shankar Goswami's house in both 11 of the Municipal Ward number 47 to Dulas Roy house. From the MP's fund for the construction of a 80-meter pakka drain from the Shefali Paul's house to Dipali Dash house in Ward 7 of the Shantipalli village of Belabor Panchayat. The roads from the late Tapan Roy's house to the Jamini Sharma's house was paved. Anupam Majumdar also said that MP Jannadas Vadde assured the fund team that we could look into the demands and solve the problem. সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা আমার কাছে এসেছেন এলাকার সমস্যা নিয়ে, কিন্তু এতদিন তো অনেক কাজ হয়েছে, বিশেষ করে বাদারঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকায় প্রায় 10 কোটি টাকার উপরে বাদারঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকায় খরচ হয়েছে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে। কিন্তু বর্তমানে কোভিড-19 অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার টোটালি সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকা বন্ধ করে দেয়। পার্লামেন্টেও এই নিয়ে দফায় দফায় সমস্ত সাংসদরা, এমনকি রুলিং গভর্নমেন্টের সাংসদরাও, তারাও অনুরোধ করেছে যে সাংসদ তহবিলের টাকা যেখানে 5 কোটি টাকা বছরে দেয়, এখানে 2.5 কোটি টাকা হলেও সাংসদ তহবিলের জন্য দেওয়া। কিন্তু অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে পরিষ্কারই বলেছেন নতুন কোনো টাকা এই কোভিড-19 জন্য নতুন কোনো টাকা দেওয়া হবে না 22 সাল পর্যন্ত, আগামী 22 সাল পর্যন্ত। তো সাংসদ তহবিলের টাকা এটা তো খুব তাড়াতাড়ি খরচা করতে হয়। এটার অথরিটি হলো আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক। তো তার সাথেও আমি কথা বলবো। Bureau Report, Mrinalini Yanan. The founder of the Constitution, B.R. Ambedkar 131 birthday anniversary has been celebrated. Also at the Melamar ground in Agartala. Left-based organization Tripura Scheduled Caste Coordination today's program is organized by the association. Raising the flag of the organization at the beginning, the state president of the organization, MLA Ratan Bhomik, there were also MLA Shudan Dash, Left Front Chairman Bijan Dhar, CPM West Tripura District Committee Secretary Ratan Dash and others. Not only at the Melamar, the day is observed all over the state at the initiative of the Tripura Scheduled Caste Coordinating Committee. It has been celebrated through various programs.
আজকে ডক্টর বি আর আম্বেদকরের 131তম জন্মদিন। আমরা ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি আমরা আম্বেদকর ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত করেছি। গোটা রাজ্যব্যাপী আমাদের এই কর্মসূচি চলছে। আমরা লক্ষ্য করছি আম্বেদকর তার জীবন শুরু করেছিলেন বর্ণবাদী নির্যাতন এবং শোষণের মধ্যে দিয়ে। আম্বেদকর তার স্কুল জীবনে কোনোদিন অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে টেবিলে বসে পড়াশোনা করতে পারে, এমনকি জল খাওয়ার ইচ্ছা হলেও সে মুখ দিয়ে বলতে পারতো না, হা করে উপর দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। কেউ দেখে যদি মনে করত যে জল পিপাসা হয়েছে তখনই একমাত্র তাকে জল দেওয়া হতো। এরকম নির্মম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তার জীবন শুরু হয়েছিল। শেষ অবধি আম্বেদকর তার লেখাপড়া এমন জায়গাতে নিয়ে গেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যারা ছিল তাদের কয়েকজনের মধ্যে ডক্টর বি আর আম্বেদকর। The graph of coronavirus infection in the country is upward. Different states have taken different measures to deal with corona. Meanwhile, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government will not walk the path of the major lockdown in the country. The graph of coronavirus infection in the country is upward. Different states have taken different measures to deal with corona. Meanwhile, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government will not walk the path of a major lockdown in the country. In this case, the emphasis will be on local containment. In a virtual meeting with World Bank Group President David Malpass, Sitharaman praised the international organization for taking the initiative to increase the scope of lending to India to increase the supply of development funds. The finance minister said in a tweet that Sitharaman had outlined the steps taken by the center to curb the second wave of corona infection. These 5-pronged strategies including test, track, treatment, vaccination and COVID-19 rules. Sitharaman said, now the second wave of corona is going in the country. Our position in the issue is very clear. We don't want the economy to come to a complete halt. In the case of victims or those families who are in quarantine, the second wave of corona will be dealt with locally through isolation. Lockdown will not be issued in the country, the World Bank said in a statement that David Malpass and Sitharaman discussed the importance of India's partnership with the World Bank Group. At the present, coronavirus is spreading in the country. Note that the speed of transmission is even higher in the second wave, says the expert. Statistics from the Health Department on Tuesday says that 819 people have died due to corona in the last 24 hours. With this, the number of corona victims in the country, the total death toll was 1,71,058 people. India ranked second in the line of most affected in corona, after America. On Wednesday, on the basis of the secret news of the police conducted a raid. It is learned that the police conducted a raid in Rajnagar area on the same day due to secret news. The raid led to an arrest of a drug dealer with some brown sugar. The drug edited name is Shopon Devnath. Home is in Rajnagar area. He was taken to court. The locals are happy that the drug dealer has been arrested. বিএসএফ পার্সোনাল এবং বসুন্ধরা ক্লাবের ছেলেরা যৌথভাবে গুগল খবর ভিত্তিতে একজনকে আটক করে তার সঙ্গে কিছু নেশা সামগ্রী জিনিস পাওয়া যায়। কি পরিমাণ পেয়েছেন এবং কি নাম, কোথায় বাড়ি? ওর নাম স্বপন দেবনাথ, থাকে রাজনগরে। আচ্ছা, এই সঙ্গে প্রায় 47টা কোটা হিরোইনের কোটা পাওয়া গেছে। এখন আইনত কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আমি তো ওকে চেষ্টা করে ছবিটা ক্রস করা হবে, অন্যভাবে যা করা হবে। Srinagar Gram Panchayat Ward number 1 of Srinagar Gram Panchayat bust this pump machine in the village chief head of the Srinagar. It is alleged that he was forcibly taken to this area in his orthodoxy. The local got together today and stopped the work of this water machine. For a long time, they had been claiming the area after the water in the area. Local complains that MLA Birendra Kishore Debarma did not meet.
পাম্পটা আইছিল যে রামগতি ফাড়ার নামে, ওই পাম্পটা তারা কি করছে, রামগতি ফাড়ার থেকে পাল ফাড়া নিয়ে পড়ছে। এও কি জানি দুর্নীতিভাবে জায়গাটা দখল করার পর জায়গাটা দখল হয়ে গেছে অন্য ওই আরেকজনের নামে। এই ট্রাইবেলদের দখলদারি এখন 100 বছরের উপরে চলে গেছে। আমরা দাদুর আমার থেকে জায়গাটা দখলদারি, এখন তারা এটা এই বিজেপি সরকার হওয়ার পর তারা এটা ইয়ে করছে, তারা জোর জবরদস্তি করে জায়গাটা দখল করছে। বিজেপি আমিও করি, বিজেপি আমরাও করি, হ্যাঁ। তারপর প্রধানে কি মনে করছে, হ্যাঁ নিজের ব্যক্তিগত জায়গাটা দখল করতে চাইতেছে। হ্যাঁ, এটা আমরা হয়তো দিব না। যে জায়গাটা স্যাংশনে ওয়াটার সাপ্লাইটা এসে সেই জায়গাতেই হোক, আর কি জানি কয় যার জায়গার দখলে জায়গার মালিক সেই জায়গাটা পাইতে হোক। মালিক কি জানে এখানে যে পাম্পের মেশিন বইব? ওই তো তারা হঠাৎ করে মাটি ফেলে দিচ্ছে, পাইপ সেট বইব, এই কারণে তো আজকে আইতে হয়েছে। আমরা যে জায়গার মালিক কি জানে এই ব্যাপারটা? জানতো না, জানানো হয়েছে না তারা। তো এই যে এখানে যে জমিতে যে মাটি ভরাট করতেছে, এটা কোনো সরকার বা ডিএম থেকে কোনো ধরনের পারমিশন তারা? না, জমিনের মালিকের কোনো নোটিশ দেওয়া হয়েছে না, কোনো কিছু দেওয়া হয়েছে না। যদি মনে করে বলে এটা সরকারি গভর্নমেন্টের জায়গা, সরকারি, তবে তো একটা 100 বছর ধরে যে দখলদারি আসছিল, এটার তো একটা কিছু থাকতে হয়, মানে এটার মালিক আছে তো কিছুটা, নিশ্চয়ই আছে। এমন এসব ধরনের খাস জায়গা তো প্রচুর জায়গা আছে, টিলা জমিন আছে, অনেকগুলো জমিন আছে, সেখানে গেল না কেন? কেন এই কি জানি কয় জমিনের নাল জমিনের মধ্যে আইলো? এই লোক আমরা সমস্যাটা, আমরা মানে সাপ্লাই ওয়াটার সাপ্লাইটা যেখানে আছে সেখানেই বসাক, কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এই জামেলা জায়গার মধ্যে আমরা বইতে দিব না। হ্যাঁ, এটাই আমরা বক্তব্য, মানে আমরা ফারাবাসী মিল্লা সবাই আমরা অবজেকশন করি, পাম্পটা যাতে এখানে না পড়ে। Gandachara Sub-Divisional Hospital and Raishabari Primary Hospital handed over the newly elected MDC memorandum to the CMO demanding appointment of doctors. On the same day, Rajesh Tripura, newly elected MDC of the Tripura Motha of 24 Ramai Valley Center, handed over the demand certificate to Dhalai District Health Officer. After handing over the memorandum, MDC Rajesh Tripura told reporters that there has been a shortage of doctors at Gandachara Sub-Divisional Hospital and Raishabari Primary Hospital for a long time. He said 3 MBBS doctor at Raishabari Primary Hospital and a pediatrician and gynecologist at Gandachara Sub-Divisional Hospital submitted a memorandum to the CMO at their request. The CMO acknowledged their claims and assured that MDC had to take a necessary action. আমরা এখানে শিমুর সাথে দেখা করছি আমাদের যে রৈসাবাড়ি হসপিটালে হেলথ ইস্যু এবং গন্ডাছড়া হসপিটাল হেলথ ইস্যু নিয়ে। রৈসাবাড়ি হসপিটাল অনেকদিন ধরে ডক্টর নাই, একজন মাত্র ডক্টর আছে, এতে দিয়ে সাফিসিয়েন্ট না। এখানে গন্ডাছড়া হসপিটালের মধ্যে সেম আমি দাবি করছি শিমুর কাছে যে গন্ডাছড়া হসপিটালের মধ্যে ইমিডিয়েটলি যেন একজন গাইনোকোলজিস্ট এবং স্পেশালিস্ট ডক্টর দেয়। তারপরে রৈসাবাড়ি হসপিটাল মধ্যে অ্যাটলিস্ট 3 জন MBBS ডক্টর যাতে এখানে দেয়, কারণ এখানে রাস্তাও বালান্দা আইতে যাইতে অনেক অসুবিধা। এখানে যদি রুগীটাকে রেফার করে অনেক অসুবিধা, তার জন্য আমি যে ডিমান্ডটা রাখছি এবং সিএমও কথা দিছে কয়েকদিনের মধ্যে ইমিডিয়েটলি এই মাসের মধ্যেই রৈসাবাড়ি হসপিটালের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 2 জন MBBS ডক্টর পাঠানো হবে এবং গন্ডাছড়া হসপিটালের মধ্যে গাইনোকোলজিস্ট একজন, চাইল্ড স্পেশালিস্ট একজন ডক্টর ইমিডিয়েটলি দেওয়া দেব। Jogendranagar CPIM vandalized and set on fire by miscreant. Opposition leader Manik Sarkar visited the party office today. Manik Sarkar with 6 MLAs including deputy leader Badal Chaudhary, the affected party, toured the office. The party leader and activist spoke with the supporters. He looked around the party office from top to bottom. Opposing the journalist, the opposition leader said that the Jogendranagar party, the office has been attacked 6 times. He accused that the BJP of this involvement in this incident. In this way, by terrorizing and looting, the Communist Party was defeated. Don't do. He strongly remarked the incident. It was the weakness, the failure of the BJP. He has been doing this since. কারা করছে সবাই জানে, বিজেপি করছে এগুলো। এইভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করে, লুট করে, আগুন লাগিয়ে একটা পার্টি কি তার জনসমর্থন বাড়াতে পারে? এবং পার্টির নেতৃত্ব তাদের যে মানে যারাই আক্রমণগুলো করে তারা তো বেশি বয়স্কের মানুষ না, মাঝারি বয়সের যুব অংশ। তাদেরকে কি শেখাচ্ছে?
তাদেরকে তো দলের নীতি আদর্শ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন করবেন। এটা কি শেখাচ্ছেন? তো মানে এর কি বলবোটা কি, এটা নিজেদের দুর্বলতা, ব্যর্থতা, অকর্মণ্যতা এই সমস্ত কিছু ঢাকবার জন্যে, দৃষ্টি মানুষের অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে এগুলি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা একটা কর্মসূচি হতে পারে না। কোনো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি এরকম হতে পারে তো ভাবাই যায় না। মানুষ দেখছেন সব। Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.